Hey guys, welcome to my channel. My name is Saurin Patel, and today we are going to see a question. From this question we can clear so many concepts. So let's quickly through the question. So here is the question. A 5 kN per meter UDL having length of 3 meter and it crosses from left to the right of the girder having length of 10 meter and cross section dimension of the girder are 300 by 400 mm, then what will be the principal stresses at a point located 2 meter from left support and 50 mm above the neutral axis and the consider semi supported girder. So friends, we have the girder of length of 10 meter and we have the UDL having the intensity of 5 kN per meter and the length of the UDL is 3 meter and the cross section dimension of the girder 300 by 400 mm and the UDL crosses this girder from left to the right. So we have to find out the principal stresses at the point of 2 meter and from the 50 mm of the neutral axis from the left support. So here is the schematic diagram of the girder. As we can easily see, this is our girder. So this is our girder, and from this is our girder, and here are the UDL here are the UDL whose intensity is 5 kN per meter and whose length is 3 meter, and our cross section dimension of the girder 300 by 400 mm and the total length of the girder 10 meter. So at this point, I'll zoom it. Okay, so as we can clearly see, at this here from the 50 mm and from the 2 meter from the left support we have to find principal stresses. At this point we have to find principal stresses. So for principal stresses, okay, so at this point we can consider the element like this. ठीक है, ये हम ये एलिमेंट अज्यूम किया है. So first of all, as we know, above the neutral axis we have the compressive stresses and the below neutral axis we have tensile stresses. So for the compressive stresses we can draw like this. For the compressive stresses, we can draw like this, and okay, this is our the shear stress. So this is our shear stress and the compressive stress. Guys, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पे हमको कंप्रेसिव, अगर यही पॉइंट हमारा जो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता फ्रॉम द 50 mm फ्रॉम द बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, तो हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनता. ये सेम टू सेम, बस खाली चेंज होता सिर्फ ये, जो हमारा shear स्ट्रेस भी वही रहता, लेकिन जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी जगह टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाता. दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से होता, यहाँ पे भी इस तरह से. Okay, and the shear stress is at the same as above, and if this element, if we consider at that point, that means at the top fiber, that is whether it's a compressive or whether it's a tension. So as you know, they do not carry any tensile any shear stresses. Okay, so this is the basics. The compressor, at the extreme fiber we don't have any shear stress, and also we can see the diagram from here. At the compression, at the extreme most fiber, that means whether it's a compressive or the tension, we don't have any shear stresses, so it's a 0 0. And this is the shear stress diagram for the rectangular cross section, and for the bend, this is our bending stress diagram and this is our shear stress diagram. So this is our beam, and this is our cross sectional. This is the bending stress and this is a shear stress diagram. So from here, so for this point we have to find our
principal stresses. So we have to find bending stress at this level and the shear stress at this level. Okay. So for the bending stress and for the shear stress, we have the equation separately, and from this from the bending stress value and from the shear stress value, we can put those value in our main equation for the principal stress equation. So as we know, our principal stress equation is here our principal stress equation sigma 1 slash sigma 2 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus or minus under root of sigma x minus sigma y by 2 square plus tau square. So this is our principal stress equation, principal stress formula, not the equation, it's a formula. So from the here we can say we have to find sigma x and the tau. Okay, so for the sigma x we have equation for our flexural equation. I'll zoom out. Okay. Okay. ओके गाइस, सो हमको पहले फाइंड करना होगा बेंडिंग स्ट्रेस. तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है? बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास इक्वेशन है m/i is equal to sigma by y is equal to E by R. सो ये हमारा फ्लेक्सुरल इक्वेशन है और बेंडिंग इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, और जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से मिलेगा वो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में जाके रख देंगे. सो हमको ये हमारा सिग्मा मिल गया, और टाउ के लिए और फॉर द शियर स्ट्रेस वी हैव द इक्वेशन फॉर द टाउ इज इक्वल टू एफ ए y bar by IB. सो इस इक्वेशन से हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा और इस इक्वेशन से हमको मिलेगा शियर स्ट्रेस. ओके, सो फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस we can say m/i is equal to sigma by y. So from the यहाँ से हम सिग्मा फाइंड कर सकते हैं. सिग्मा इज इक्वल टू सिंपली m/y by i होगा. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड m, that means moment. We have to find maximum moment for the maximum stress. So फ्रेंड हमको maximum moment फाइंड करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो लोड गिवन लोड है वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है. हमारे पास जो लोड है वो हमारा मूवेबल लोड है, और फॉर द मूवेबल लोड वी आर गोइंग टू यूज ILD concept, that means influence line diagram concept. So एज वी ऑल नो द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कंसेप्ट हम ऐसे ही केसेस के लिए फाइंड करते हैं जहाँ पे मूवेबल हो, मूवेबल लोडिंग कंडीशन हो. सो हमारे पास यहाँ पे मूवेबल लोडिंग कंडीशन है, सो हमको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कंसेप्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, फॉर द मैक्सिमम मोमेंट हमको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि लोडिंग की मतलब यूडीएल की कौन सी पोजीशन पे एट 2 मीटर कौन सी पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम मोमेंट आएगा. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स. So for this x we can consider average loading at the both side, that means x by 2, it's a x by 2 equal to 3 minus x by remaining portion, that means 8 meter. So x by 2 equal to 3 minus x by 8.
is equal to x equal, so as we can see here x equal to 0.